Hello guys, ngayon, what's in my school bag? Yeah. Okay, let's start in my malaking bag, large bag. Number 1 is curly tops kasi kinain ko kahagabi yung isang araw. Hindi ko na nailabas sa bag ko, wala nang laman. So next, index. Pagka nagre-review ako, yung mga doon ko nilalagay para may pang-reviewer ako. Then next is my AP bag, my folder. Yeah guys, I hope you like this video. Yan, AP again and English. Yan, mga notebook ko ginagamit, paper, math, ganyan. Trash. I haven't any trash from my bag. Okay, yan, Barbie yung bigay sa akin ng tita ko. Yan, alam niya favorite ko, pero ngayon hindi na. Hello Kitty. Then ito, Hello Kitty tumbler. Yan. Yung pangalawang zipper naman tayo pumunta. Yan, hair tie. Tapos pencil, flower like this. My hair tie. Yan, flower, excellent. Tapos crayons. Yan, putol na crayons, eraser. Then ito nga pala yung pencil case ko, pero nakahiwalay dun sa yan, pasok ko na, pero hindi siya totally nakasara kasi umuumbok na. Yan. And next guys, yung awesome ko na trash mask. Yung mask ko kasi nung bawal sa akin yun. Tapos ito, hairbrush, star, trash. Penetration of my bag. Highlighter, lipstick, ball pen, trash, wallet, trash. Yan. Tapos lipstick, trash. Yan, ang dami. Yan. Ball pen ulit, candy, tapos ruler, hairbrush, tapos yan, tapos crayons. Then guys, thank you for watching, and I hope you like this video. So goodbye.